Poderoso. It's created record-breaking momentum previously. It's created record-breaking momentum previously. Ha batido todos los récords anteriormente. Records. Records. I mean, literally 4,000 distributors a day in another company. 4,000 distributors a day. Don't worry about it. 4.000 distribuidores de otra compañía. That is unbelievable. Eso es increíble. And that's the way that we work. Y esa es la manera que trabajamos. But when people first see a system, they'll see bits that they like and bits that they don't like. Así que cuando la gente ve el sistema, hay cosas que les gustan y cosas que no. And the bits that they don't like, they'll want to change. Y las cosas que no les gustan lo quieren cambiar. Without any understanding how it will affect duplication down the road. Sin entender cómo va a afectar eso a la duplicación por el camino. The secret here is not in the materials. El secreto aquí no es en los materiales. The secret is in the way we work the materials. El secreto está en cómo trabajamos nosotros las materias. We work the materials together as a unified team. Los trabajamos juntos como un equipo unido. That's what creates dynamic. Eso es lo que crea la dinámica. You know, I know there are some people who want to work by themselves, Sé que hay gente que quiere trabajar sola, but that's not what I'm looking for. pero eso no es lo que yo busco. People are free to do whatever they want with this business. We're independents. La gente está libre de hacer lo que quiera. Somos independientes. We're a volunteer army. Somos una armada voluntaria. But over the last few years, I've seen quite a lot. Pero sobre los últimos años he visto mucho. And the areas that I see in my business where it's really working and creating momentum Y las áreas donde veo que mi negocio realmente crece y hace cosas grandes is where people are working together es donde la gente trabaja juntos, as a unified team. como un equipo unido. Now I know, well, you know, when first coming to a business like this, it is natural just to want to go and work by yourself. Para mucha gente es natural cuando entra en este tipo de negocio querer trabajar solo. I'm going to build my team Yo voy a construir mi equipo, because this is my business. porque este es mi negocio. You're absolutely right. This is your team and this is your business. Tienes razón, es tu equipo y es tu negocio. But there is no I in team. Pero no hay un yo en un equipo. It's also Mariano's business. También es el negocio de Mariano. It's also Dan Higginson's business. También es el negocio de Nature Mariano. Sunshine's business. It's a lot of people's businesses. Es el negocio de mucha gente. But the great thing is that this business is looked after by the company. Pero lo bueno de este negocio es que está vigilado por la empresa. So, I mean, let's just look at this for a second. Así que vamos a ver esto un momento. You know, Synergy is a business where the company, they go and spend hundreds of thousands and even millions on R&D, research and development. Synergy es una empresa donde gasta millones de dólares en... I'm sorry. Okay? They manufacture the product. Ellos mismos hacen los productos And then they deliver the product. y también entregan los productos. What do we do? ¿Qué hacemos nosotros? We just get it started. Nosotros tenemos todo esto hecho. That's the real power. Eso es el poder. You know, we don't have the headaches, so Rob has those headaches, and we give them to Rob very gladly. Nosotros no tenemos esos dolores de cabeza, se lo pasamos a Rob con mucho gusto. You know, we're in a people business, we build a network, Estamos en un negocio de personas y construimos red. and we work as a team. Y trabajamos como un equipo. But the system isn't perfect. Pero el sistema no es perfecto. The system improves and gets better and better. El sistema mejora, But what is important is that the changes that are made as a team. pero lo importante es que los cambios que se hacen como un equipo. This is what creates real harmony and dynamic. Esto es lo que construye armonía y dinámica. Who was in Korea and Seoul? ¿Quién estuvo en Corea? Yep. Okay. How did that feel? ¿Cómo se siente? Great, fantastic. Yep. And what was that down to? That was momentum. We saw momentum in Korea. Ahí vimos un momento. And it was fabulous Y to fue be able to fantástico. experience it. But what the Huang brothers do is that they just work as a team. Pero lo que hacen los hermanos Juan es trabajar juntos como un equipo. We saw recognition in Korea, team director after team director after team Vemos director. un montón de team director reconocimientos en Corea. We haven't got a team director yet in Spain, Todavía no tenemos un team director en España, but we will. pero lo tendremos.
And we will have plenty, and we will have presidentials and all sorts of really wonderful titles being hit. Y tendremos muchos, tenemos presidential executives y un montón de títulos fantásticos. And there's an unlimited amount of ways to do this business. Y hay maneras ilimitadas de hacer este negocio. That's why I look for team players. Por eso yo busco los jugadores de equipo. Because people who come in and just work by themselves, Porque la gente que entra y va por su propio camino. you know, I'll give you an example. I was on tour in Germany a few months ago. Os voy a dar un ejemplo. Estuve en un tour en Francia hace un par de meses. And there was a lady, she came to me after the meeting. Había una señora que me buscó después de la reunión. And she said, William, I have a question for you. Dice, William, tengo una pregunta para ti. Everybody in my team's working by themselves. Todos en mi equipo trabajan por libre. Why? ¿Por qué? Well, I said, well, I have a question for you. Entonces, yo dije, yo tengo una pregunta para ti. How did you bring those people into the business? ¿Cómo trajiste a esa gente a tu negocio? And she said, well, by myself. Y dijo, bueno, yo sola. Well, I said, well, that is the job that you've shown them to do. Y yo le dije, ese es el trabajo que tú les estás enseñando a hacer. You can have all the words about team and working as a team. Puedes tener todas las palabras sobre el equipo y trabajar como un equipo. But if your action does not match your words, people will not listen to you. Pero si tus acciones no son lo que dices, entonces la gente no te So va a the hacer caso. best thing that you can do when sponsoring somebody is to sponsor them as part of a team, because you then show them how to do the business correctly. Así que lo mejor que puedes hacer cuando registras a una persona nueva es registrarlo como un miembro del equipo, para que Because ellos if you- aprendan a hacer lo mismo. Because if you sponsor them by themselves, by yourself, Y si los patrocinas tú solo, they work by themselves. ellos trabajan solos, Now who's to blame? entonces ¿a quién echamos la culpa? You know, that's why I like to take responsibility for everything that goes on in my business. Por eso me gusta a mí tomar la responsabilidad de todo lo que pasa en mi negocio. How would you cross a minefield? ¿Cómo pasarías un campo de minas? Picture a minefield out there, you can't fly over it, you can't, it's too big to go around. How do you cross it? Imagínate que hay un campo de minas demasiado grande para saltarlo ni rodearlo. ¿Cómo pasarías? Anybody? ¿Alguien? The most common answer I get is very carefully. Siguiendo a otro que haya pasado. La respuesta más común es paseando con mucho cuidado. Well, yeah, that's what I would do. I would follow in the footsteps of somebody who'd successfully crossed it. Entonces yo seguiría las pisadas de una persona que lo acaba de pasar con éxito. But let's say I'm doing that. Digamos que hago eso. I'm halfway across, He pasado la mitad and it's raining, it's unclear where to go. y está lloviendo y no veo las pisadas. You know, if you work alone, you'll start to doubt. Entonces si andas solo, empiezas a dudar. That's why if I really had to cross a minefield, I'd want to be with a person who had successfully crossed it. Por eso, cuando cruzo un campo de minas, quiero cruzarlo con alguien que ya lo ha cruzado. Making sure my footsteps in the right spot all the way across. Y que él me asegure de que mis pisadas van al sitio correcto. To me, that makes sense. A mí eso tiene sentido para mí. To have a mentor, Tener un mentor to help guide and correct, so that we avoid the biggest mistakes. para que te ayude y te corrija y así evitas hacer los fallos más grandes. To me, that makes sense. Tiene sentido para mí. So at the top there, we have a hierarchy in the way that we work. We have a hierarchy in the way that we work. At the top we have a mentor. Sí, lo siento, tenemos una hierarquía en cómo trabajamos. A mentor to help guide and correct us to avoid the biggest mistakes. Y un mentor que nos ayude a corregir y que no cometamos los errores más graves. Not a boss to tell us what to do. No un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Not somebody who's just there just to yabber away. No alguien que solamente esté ahí hablando, But somebody to really help guide us. pero alguien que realmente nos ayuda y nos guía. The next in the hierarchy we have a presenter. El siguiente es un presentador. Another way of calling that is, an upline presenter is power of the third. Otra manera de llamar el presentador del offline es la tercera persona. And I mean power. Y eso quiere decir gran poder. Because let's say you're talking to somebody directly about synergy and using persuasive arguments. Digamos que estás hablando directamente con una persona usando todos tus argumentos. They will subconsciously be thinking,
wow, I have to learn all this stuff to do this? Entonces ellos piensan, tengo que aprender yo todo esto para poder hacerlo. I can hear, this sounds great for you, Esto parece que parece muy bien para ti, but I don't have time. It's too doctor speak for me. pero yo no tengo tiempo, es demasiado médico para mí. If you show people a way of working that they feel they can't do it, Si enseñas a la gente una manera de no poder hacerlo, it is unlikely that they will do it. entonces lo más seguro es que no lo sepan hacer. Hey, you might be absolutely amazing and convince them to go sign up. A lo mejor puede ser increíble convencerlos para que se registren, But guess what? They're most likely to quit because they're shown a job that they can't do the job. pero lo más seguro es que se quiten porque han sido presentados a un trabajo que no pueden hacer. That's why in my experience, being a good sponsor is about being a good middleman. Por eso, ser un buen patrocinador es ser un buen miembro del equipo. Introducing people to people. Presento a gente a otra gente. For example, when I sponsored Hakan, a good friend of mine, Por ejemplo, cuando patrociné a Hakan, un buen amigo, phoned him up and said, Hakan, great product coming to Germany. le llamé y dije, Hakan, hay unos productos muy buenos que están llegando a Alemania. He said, good, what is it? Y él dijo, bien, ¿de qué se trata? Good. So instead of trying to get all his questions answered there and then, Entonces, en vez de contestarle todas las preguntas en ese momento, I introduced him to my upline. le presenté a mi upline, I introduced him to Bart and Dan Higginson and got his questions answered. le presenté a Dan Higginson y a Bart y conseguí que contestasen sus preguntas. The way we get somebody's questions answered will determine our success. La manera en que contestemos o que hagamos que alguien conteste las preguntas determina el éxito. If we get people's questions answered in a random, confused manner, Si contestamos de una manera confusa, is it likely they're going to go, yes? es probable que estén encantados. Or if we get people's questions answered in a digestible, structured way, O si podemos contestar en una manera estructurada y clara, so they can make an informed decision. para que ellos puedan tomar una decisión. That's our job. Eso es nuestro trabajo. That's what the day one is there for. Para eso está la presentación del día 1. It's not about persuading people or convincing people or selling. No tenemos que convencer o vender a la gente. You know, who here likes to be sold to? ¿A quién le gusta que alguien le venda cosas? You know, you get a knock on the door and some salesman selling you a whole load of rubbish. You Que don't llamen a tu puerta y te vendan un montón de porquería. double glazing salesman or something. Cosas que no valgan para nada. You know, but I tell you what, I love to buy. A mí me encanta comprar, But I need to know about them. pero quiero saberlo. And that's what we are about. Y para eso estamos. So if somebody says no, I don't mind. Así que si alguien dice que no, a mí no me importa. My job as a presenter or a sponsor is to make sure that they make an informed decision. Mi trabajo como patrocinador es asegurarme de que hagan una decisión con razón. It's no problem if it's a yes or a no, no problem. No es un problema si es sí o no. But I want them to make a yes, and it's an informed yes. Yo quiero que si es un sí, que sea un sí con información. So, right. So to be a good sponsor is literally about introducing people to people. Así que ser un buen patrocinador es presentar a personas a otras personas, Using the power of the third, an upline presenter. utilizando el poder de la tercera persona. Now, in order to grow as rich as you could possibly dream of with Synergy Worldwide, you need to sponsor 2 people. Ahora, para ser rico, increíblemente rico en Synergy Worldwide, necesitas patrocinar a 2 personas. One on the left, one on the right, who want to work with you on the business part. Uno a la izquierda, otro a la derecha, que quiera trabajar contigo en la parte del negocio. So, one on the left, one on the right. Now, you might have to sponsor a bunch of people. Así que uno a la izquierda, otro a la derecha. A lo mejor tienes que patrocinar a un montón de personas. You might have to sponsor 5. You might have to sponsor 10 to find these 2. A lo mejor tienes que patrocinar a 5 o a 10 para encontrar a estas 2 personas. But you keep sponsoring until you find these 2. Pero sigues patrocinando hasta que encuentres a esas 2. I've personally sponsored 35 people into this business. Yo personalmente he patrocinado 35 personas en este negocio. From those 35, literally tens of thousands of people have come. Y de esas 35 personas han llegado decenas de miles de personas. But I didn't do it by myself. Pero no lo hice solo. I did it as part of a team. Lo hice como parte de un equipo.
So, now you've sponsored your 2 people. Así que ahora tienes a tus 2 personas. You want to help those 2 find their 2. Quieres ayudarles a encontrar sus 2. So, helping them sponsor a bunch of people to find their 2. O sea, ayudarles a patrocinar a un montón de gente para encontrar a sus 2. Then, having done that, is to then help them find their 2. Entonces ayudarles a esos 2 a encontrar otros 2. Doing it as a team. Haciéndolo como un equipo. So, now, this is your high performance team. Entonces, este es tu equipo de alto rendimiento. If you look in your back office, it's going to be very, very different. Si miras en tu oficina del banco, va a ser muy diferente. In your back office, you know, you will see there'll be a whole load of, when you go to Pulse, when you go to pulse.synergyworldwide.com, your back office. He dicho banco, pero no el banco. Back office es lo que dicen ellos, la oficina. You might see 100 people, you might see 150 people. Puedes ver 100 personas, 150. You know, you'll have product users, people who work by themselves. Sabes que tienes a gente que solo usa los productos, gente que trabaja sola. But what you have here is your high performance team. Pero lo que tienes aquí es tu equipo de alto rendimiento. And this is then identified with this graph. Y eso es lo que quiere identificar con este gráfico. You know, so I love what we do. Me encanta lo que hacemos. Because the simplicity of it is literally anybody can do it. Porque es tan simple que cualquiera lo puede hacer. But not everybody necessarily wants to. Pero no necesariamente todos quieran hacerlo. Because there's an eggshell of a difference between success and failure. Porque hay una diferencia muy pequeña entre éxito y fallo. It's having that mentality of going that extra yard, going that extra mile. Es tener la mentalidad de andar esa milla extra. That is the attitude of a champion. Esa es la actitud de los campeones. When we're really up against it, when things are looking tough, Cuando las cosas se ven realmente mal, a true champion steps up. un campeón da otro paso. Because, you know, what we do, anybody can do. Porque lo que hacemos lo puede hacer cualquiera. But what creates an extraordinary result Pero ¿qué crea un resultado extraordinario? is doing it again and again and again and again and again. Es hacerlo una y otra y otra y otra vez. And when we're feeling really tired and exhausted, do it again and again and again and again and again. Y cuando me siento muy cansado y exhausto, lo hago otra y otra y otra vez. And when you're absolutely done and there's one thing you don't want to do, you do it again. Y cuando estás reventado y hay algo que no quieres hacer, lo That's- vuelves a hacer. That's what a true champion does. Así se hace un campeón. You know, Tiger, Mira a Tiger, hitting golf balls again and again and again and again. pegándole la bola una y otra y otra y otra vez. And he's been hitting golf balls ever since he was 18 months old. Él ha estado dándole la bola desde los 18 meses. So he's quite good at it. Así que lo sabe hacer bastante bien. But he can still have lots of failures. Pero puedes todavía tener un montón de fallos. And that's how we learn. Y así es como aprende. So, how are we doing for time? Alrighty. Well, I'm more or less done. Casi está bien. I mean, there are other things that I'd like to share with you, but we can do that another time. Hay más cosas que quiero compartir con vosotros, pero lo podemos hacer en otro momento. You know, but I'd just like to hone in on a couple of important points about what we have. Pero solo quiero recordaros unos pocos puntos importantes. You know, we have the most amazing opportunity to go out and take to people. Tenemos la oportunidad más increíble de sacar a la gente. But we're on planet Earth. ¿No sabes? We're on planet Earth. We're on Earth. Pero estamos en el planeta Tierra. So, skepticism and cynicism is a large part of our planet. Así que el escepticismo y cinismo es una gran parte de nuestro planeta. And that skepticism and cynicism is driven by, guess what people read in the press and the news. Esas cosas se manejan por lo que lee la gente en la prensa, en las noticias. Because it's 90% negative. Porque el 90% es negativo. And suddenly we're taking something that is truly uplifting and rewarding. De repente cogemos algo que es bueno y nos da recompensa. What is the reaction that we expect from people? ¿Qué reacción esperamos de la gente? I expect and anticipate and want people to be skeptical. Yo espero que la gente sea escéptica. I love skepticism.
Me encanta el escepticismo. This is why it's also important to work as a team. Y por eso también es importante trabajar como un equipo. Because if you have somebody who's looking at the business for the first time, Porque si tienes a alguien que mira el negocio por primera vez, they can have some pretty serious objections. pueden tener unas objeciones realmente serias. In fact, they can make everybody around them feel pretty bad if they want to. Y realmente pueden hacer que todo el mundo a su alrededor se sienta mal. So the best way to handle these objections is with an experienced presenter. Así que la mejor manera de manejar esto es hacer la presentación. Something that somebody who's new cannot do. Algo que alguien nuevo no puede hacer. So how do you handle objections? Así que ¿cómo manejas las objeciones? Well, in my experience, some people want to draw me into an argument. En mi experiencia, mucha gente quiere meterme en una discusión. I love life far too much to want to go around arguing and being in conflict. A mí me encanta la vida demasiado para querer entrar en una discusión o en conflicto. I like to agree with people. A mí me gusta estar de acuerdo con la gente. And when people come up with objections, what I use is a system called feel, felt, found. Cuando la gente me viene con objeciones, uso un sistema que se llama, ¿me lo tienes que repetir? Feel, we'll write it down. Feel, felt, found. Es sentir, Felt, sintió, found. encontró. You know? So